lot of positive stuff was there. Hi, Mashrafi. Apart from the 2 suspensions, you also had Tamim missing out today. And you have a very short turnaround before your next game. And how confident are you that he would recover in time for that? I think he got a little bit of food poisoning and he feels very tired in that time. So hopefully it will be fine. Still we have 24 hours, even 48 hours left for the second match. So I think he'll be all right. Two losses in a row, but you have 2 matches left. Do you still see yourself in the reckoning? I think we have still 2 matches left. We have to be very positive in the ground and play positive. Obviously, anything can happen. Obviously, I think boys can get some confidence from today's match, the way they batted, bowling. Yes, there was, as I said, there was a little mistake we have done. We could have been better in that particular time, and match can be go either way. So I think we have to take that positive stuff to the next match, and the mistake has been done. We have to do less. Mustafi, Muhammadullah comment number 6. Is this a plan? What is actually plan of against this decision? No, actually he feels better. We have tried him last 3-4 matches at number 5, but depend on him, and he feels better at number 6. ক্যাপ্টেন, অস্ট্রেলিয়া আপনি প্রতিপক্ষ হিসেবে আমাদের জন্য অনেক টাফ ছিল, তার আগে ম্যাচের আগে কিছু ধাক্কা ছিল, এইটা কি হারের আসলে প্রধান কারণ ছিল না মাঠে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা এক্সিকিউট করতে পারিনি? না, আমার মনে হয় যে আমরা যদিও জানি মাঠে একটু হাই স্কোরিং হয়, বাট ছোট ছোট ভুলের কারণে হয়তো বা কিছু জায়গায় মিস্টেক করে ফেলেছি। এখানে আমরা হয়তো বা একটু বেটার হলে ম্যাচটা আমাদের দিকেও আসতে পারতো। স্টিল আমি মনে করি যে আমরা এই ম্যাচ যেভাবে খেলেছি এখান থেকে অনেক কিছু আমরা সামনের ম্যাচে নিয়ে যেতে পারি, পজিটিভ জিনিস। আর যেটা বললাম যে আসলে ওইটা আমাদের মাথায় ছিল না, ওইটা আমরা বাইরে রেখেই নেমেছি। ছোট ছোট ভুলের কারণে আসলে যেটা হচ্ছে। ক্যাপ্টেন, একসাথে 3টা প্রসঙ্গ আনছি আর কি। প্রথমত তামিম, মানে আমরা জেনেছি আপনি বললেন ফুড পয়জনিং, বাট মানে যেভাবে ফর্মে ছিল কতটা মিস করেছেন? প্রত্যেকটা ম্যাচে আমাদের খুব ভালো স্টার্ট এনে দিয়েছে, ওকে কতটা মিস করেছেন? দ্বিতীয়ত শুভাগত মানে কালকেই জয়েন করেছে, হুট করে ওকে 5 নাম্বার মানে ব্যাটিং অর্ডারের উপরে তুলে আনার ডিসিশনটার পিছনে ভাবনা কি ছিল? আর হলো যে নাসির মানে কনসিস্টেন্টলি বাইরে বসে আছে, অনেকের প্রশ্ন আছে আর কি, যদি একটু ক্লিয়ার করতেন সিচুয়েশনটা। প্রথম হচ্ছে অবভিয়াসলি তামিমেরটা অবশ্যই বিগ লস আমাদের জন্য। এমনিতে আমাদের 2টা প্লেয়ার আনফর্চুনেটলি টিমে নাই, এবং তামিমেরটাও অ্যাক্সিডেন্টলি আজকে সকাল থেকেই তার শরীর খারাপ হতে থাকে। সো এটা অবশ্যই বড় একটা ধাক্কা। আর শুভগতটা আমরা চেয়েছিলাম ওই সময় আসলে কিছুটা ফ্লটিং করার জন্য, যে রানটা একটু যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, এই জন্য। যেহেতু মাহমুদুল্লাহ 6-এ ব্যাটিং করবে, হয়তো বা মুশফিককে আমরা ট্রাই করতে পারতাম, বাট আমরা চেয়েছিলাম হয়তো মুশফিক সলিড ব্যাটসম্যান, যদি ও ফেল করে তো মুশফিক একটু ধরে খেলতে পারবে, এটাই ইস্যু ছিল। যে ও হয়তো বা শুরুটা একটু হ্যাজিক করলেও পরে শুরু করে আবার আউট হয়ে গেছে। আর নাসিরেরটা যেটা, নাসির অবভিয়াসলি আমাদের কম্বিনেশনে সবসময় আছে, থাকবে, কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত ওকে বিভিন্ন কারণে, কম্বিনেশনের কারণেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। বাট আশা করি সামনে সুযোগ পেলে ভালো খেলবে। মাশরাফি, তামিম আসলে ফাইনালি কখন রুলড আউট হলো এবং আপনাদের 11টা আসলে কখন ফাইনাল হয়েছে, এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। আর বললেন যে ছোট ছোট ভুল, 2-1টা যদি বলতেন যে আসলে স্পেসিফিক কোন ভুলগুলোর কথা আপনি বলছেন? তামিমেরটা আসলে আমরা শেষ পর্যন্ত দেখেছিলাম, কারণ দুপুর পর্যন্ত আমরা অনেক আশাবাদী ছিলাম, কিন্তু আসলে ও এসে মাঠে এসে একটু রানিং করে দেখেছে। তো রানিং করার পরও আর আসলে ও শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল, এই জন্য আর আসলে পারিনি। আর ছোট ছোট ভুলের কথা যেটা বলবো, যে যেমন আসলে কি হয়তোবা ডিসিশন মেকিংয়ের কথা বলছি, হয়তোবা আমার থেকে শুরু করে বা যারা বোলিং করেছে বা ব্যাটিং করেছে, আমি ডিসিশন মেকিংয়ের 2-3টা জায়গার কথা বলছি। ওই ডিসিশন মেকিংগুলো যদি হয়তো আর একটু ভালো করতাম, তাহলে হয়তোবা ম্যাচটা আরও একটু আমাদের দিকে আসতে পারত। মাশরাফি, T20-তে সৌম্য সরকারের ভূমিকাটা একটু বলবেন, যে সে লাস্ট বেশ কয়েক ম্যাচ ধরে সে রান করছে না, এখানে
এখানে কি ওপেনিং এ চেঞ্জের জায়গাটা আবার তৈরি হয়ে গেছে কিনা এর মধ্যে? আসলে এটা তো হয়, আসলে কখনো কখনো এরকম সময় যায়। আর এরকম ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আসলে T20 ফরম্যাটে রানও করতে হবে, ওই তাড়াটা থাকে সব সময়। সো রিস্ক নিয়ে কিছুটা ব্যাটিং করতে হয় উপরে টপ সিক্সে যারা ব্যাটিং করে। তো ফ্লোটা ভালো থাকলে তখন ওই প্রবলেমগুলো হয় না, তবে একদিন খারাপ যায় আবার 2 দিন ভালো যায়, এরকম হয়। ওর যেহেতু এটা ফ্লো যাচ্ছে না ভালো, সো ওর জন্য একটু ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হয়ে গেছে। তবে একদিন হয়তো বা রান করলে আবার দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে। আমি স্টিল আশা করছি যে ইনশাল্লাহ ভালো রানেই ফিরবে, কিন্তু আসলে ফরম্যাটটাই এরকম। ক্যাপ্টেন, আপনি বললেন বটে মাঠের বাইরের ঘটনাগুলো আপনারা বাইরে রেখেই নেমেছেন, বাট এটা কি আসলে সম্ভব? মানে আপনাদের শরীরের ভাষা দেখে তো আমাদের ওরকম মনে হয়নি। না, হয়তোবা বাইরে থেকে জিনিসগুলো আরো ভালো বোঝা যায়, এটা ঠিক, অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু হয় কি, আমাদের চেষ্টা ছিল অবশ্যই। এখন যে যতটুকু পেরেছে, কারো মনের উপর তো জোর করা কঠিন, তবে যে যতটুকু পেরেছি আমরা হয়তোবা দুইটা যেটা ছিল, তারপরে আবার তামিমকে লস করাও একটা বড় ধাক্কা ছিল আমাদের ওই সময়। তারপরও আসলে হয় কি, হঠাৎ করে মেন 11-এ 3টে প্লেয়ার সরে যাওয়া এবং টপ ফর্মে থাকা প্লেয়ার সরে যাওয়া একটু টিমের পরে খুব স্বাভাবিক একটা চাপ আসতে পারে। কিন্তু তারপরে আসলে আমরা যথাযথ চেষ্টা করেছি, যতটুকু ওইগুলো বাইরে রাখার চেষ্টা করেছি। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমাদের ইন্টেনশনটা ছিল বাইরে রাখার, আমি সেটাই মিন করতে চাইছি। এখন হয়তোবা বাইরে থেকে আপনাদের আরেকটু মনে হতে পারে। মাশরাফি, প্রথমেই ধন্যবাদ এরকম একটি ধাক্কা সামলে চমৎকারভাবে একটি ম্যাচ খেলার জন্য। হারের মাঝে অনেক প্রাপ্তি থাকে, যদি এই ম্যাচ থেকে বলি যে আমাদের প্রাপ্তিটা কি যদি একটু বলেন। আরেকটা প্রশ্ন, যে মুস্তাফিজের বোলিংটা মানে কিরকম মনে হলো ইনজুরি থেকে ফিরে এসে, আর তাসকিনকে অনুভব হয়েছে কিনা আজকে? অবশ্যই, যেটা আগেও বলেছি, মুস্তাফিজ তো অলওয়েজ লাস্ট ইনজুরির আগ পর্যন্ত আমাদের বেস্ট বোলার ছিল, কামব্যাক করেছে, আজকেও খুব ভালো বোলিং করেছে। আর আরেকটা প্রশ্ন কি? হ্যাঁ, অবশ্যই আমি যেটা বললাম যে এই ম্যাচটা কিন্তু আমরা হয়তোবা বলতে পারেন যে এনাফ রান হয়নি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি আরেকটু ফিল্ডিং বোলিংয়ে যদি আরেকটু ভালো করতে পারতাম, হয়তোবা এটা রানটা বড় স্কোর হয়ে যেত। বাট তারপরেও মনে করি যে পজিটিভ যে জিনিসগুলো হয়েছে, রিয়াদ ফর্মে আছে, কন্টিনিউয়াসলি ভালো খেলছে, সাকিব বোলিং খুব ভালো করেছে, ব্যাটিংও ভালো করেছে ওই সময়, মুশফিকও অনেকদিন পরে ফ্লুয়েন্টলি ব্যাটিং করলো। তো আমার কাছে মনে হয় অনেক জিনিস, যেমন এই আজকের ম্যাচটা আসলে এরকম কিছু আশা করছিলাম আমরা, যে সিনিয়র প্লেয়াররা যারা মুশফিক, সাকিব, ওরা খেলেছে, খুব ভালো খেলেছে। এটা হয়তো বা সামনের ম্যাচে আমাদের কাজে লাগবে। Well done, Adam. How did it feel to sort of, take a haul and, probably your best performance in international cricket? Yeah, it was a funny 3 first games for me. Hadn't taken a wicket, so I was a bit of a monkey off my back, I guess. But yeah, I'm happy to contribute in the middle today. It was nice. And, how have you sort of approached this tournament? Spin's obviously playing a big factor. Do you feel comfortable bowling over here in these conditions? It's something I'm not used to. Like, obviously the wickets in Australia don't spin as much. Hitting the stumps over there is crucial. My plans here haven't really changed a lot, but I think just the lengths that you bowl, players can tend to hit it in different areas than they can in Australia. So yeah, it's something I'm trying to get used to quickly. How was it to pace the chase the score, especially how was the wicket behaving and how was it to go about it? The wicket was quite nice. Obviously, it was holding up a little bit, but we were pretty confident with 155, chasing 155.
probably be a little bit disappointed that we had to chase that in the end, I think. Yeah, I was just going to ask this on the same theme, I suppose. Adam, what's the summation in the dressing room that you made a bit tougher work of it, I suppose, than you might have? When you're chasing those totals, I think that you can afford to take a few risks there at the end. And that's what we did, and it didn't pay off for us tonight. But we're confident, when you have to get a runner ball, as I said, you can take those risks. Adam, can you give us a bit of an insight and maybe what the mood was like after that first loss in Dharamshala? Disappointed, but we spoke about it straight away that the equation for us is pretty simple now. Win every game. It was always going to be tough knowing that you have to win 3 games anyway, but the equation is simple for us now. You lost 4 wickets during 37 runs in the lower order. Are you worried about the middle order and lower order batting? One part, and you have 2 mega match right now in this tournament, one Pakistan and one India. Which will be the tougher, according to you? Sorry, what was the last part? Last part. They're both going to be equally as hard, I think. Both got great spin bowls, great players with spin. It's going to be interesting to see what the Mohali pitch is like. But yeah, we're going to concentrate on Pakistan now the next game. Adam, you got an LBW for your first wicket, but the over before that you had an LBW shout that wasn't given. Was that, I just wanted to know if that was a flipper you bowled or just skidded on straight? Yeah, the skidded on straight, it's a slider. Yeah. Adam, in Dharamshala you only got 1 over and only gave away 3 runs. Were you frustrated not to get more time with the ball there, and did that give you a bit of extra impetus today? I always want the ball in my hand, but Smithy's a great tactical captain, and we got it right. I think the ball was reverse swinging. It was hard to hit the medium paces as well. So chasing 140, Dharamshala, we're disappointed not to get that. And just quickly, just want to say, you're talking about being able to hit out there at the end and taking a few risks. Is there a thought now that you've got to improve your run rate? Was that part of that thinking and trying to maybe finish the game a little bit earlier? It's not what we spoke about, no. Adam? How much confidence does this performance personally give you for the rest of the tournament? Yeah, it does. It's another game under my belt as well, as I said. The pitches I'm not used to as much yet, so it's nice to have that little bit of experience and confidence now as well. It's going to be a new challenge playing against Pakistan and India. They're great players of spin, so it's something that I'm really looking forward to. You sort of touched on it then, but do you relish that chance that some of the world's best players will spin, trying to target them? Yeah, absolutely. And it's been made quite clearly that there's a bit of pressure on me to perform over here, but I'm very excited about playing those types of players. And you obviously bowled quite well in the Big Bash to get picked, but since coming into the Australian setup, have you tweaked anything or changed anything? Who have you been learning from the most? I work really well with Stephen. He's been really good for my game since I was a young guy, so to have him there standing at cover all the time, it's nice. I think we work together quite well, so I haven't changed anything at all. My plans are pretty simple, and to have him there in the back of my ear to reassure that is nice. Adam, this is sort of along the lines of what Mel asked you. Just the 1 over in Dharamshala. What exactly was the message from Steve when you were on the field at the time? I didn't speak to him. I still hadn't really spoken about it at all. I knew what was happening while I was out there too, so you just got to be pretty smart about it. I think, as I said, we were chasing 140, and I think that was pretty gettable. Disappointed not to get that, so I think you just have to bite the bullet sometimes. Yeah, Khawaja and Watson gave a rollicking start, putting on 62 runs for the first wicket. But you made it difficult at the end overs. Instead of making the win more clinical, you lost far too many wickets. So what went wrong? Whether Bangladesh bowled well or whether it was a poor batting performance? We still won by 12 balls, so pretty convincing win, I think. But yeah, as I've already said,
when you're chasing a total like that and you don't really have that many runs left to get, you can probably afford to take a few risks, but it's also something that we've spoken about recently, the middle overs batting, so that's something that we didn't do quite well against New Zealand. Haven't done it quite well tonight either, so it's probably something that we're going to speak about. You said you have to get used to the lens here and the kind of shots they hit at different areas in Indian. Could you just explain it a little bit more, how different, what angles the ball is going? More so, the ball sits in the wicket a little bit here, as you've seen tonight, a little bit slow off the pitch, and my first wicket was a pull shot hit to deep mid wicket. In Australia, that ball would probably skid onto leg stump, and it's harder to play those shots. So the length that you bowl is crucial. Changes of pace as well over here. Generally change of pace in Australia goes smack over your head. So, yeah. You were just saying that this is your first trip to India. So did you seek tips from any of the famous players back home? And if so, what did they say? I've actually had an A series here in Chennai in August. That was probably the only trip that I've had here against that quality of player. That was one-day cricket too, so it's a little bit different. But and I haven't really spoken to anyone really. It's just you learn yourself, live and learn. Just a word on Usman's knockout there. He looked like $1 million again. Must give you guys confidence seeing him in that kind of form. Yeah, and I unfortunately had to see it a couple of times in the Big Bash too. So class player and in great form as well. So hopefully it continues. Adam, you sort of made a really good fist of your white ball opportunities last couple of months. How far do you think your first class game is from maybe being considered for Australia in Test cricket? Fortunately for me that I've been playing for Australia now, I haven't really had the opportunity to play too many games this season. I've only played 5 first class games, but I thought I actually bowled quite well in those too. So a bit nice to get a few more games under my belt when I get the chance, but I think still a long way off. It's something that I'm looking to improve. Well, Australia hasn't had a leg spinner for a long time in Test cricket. I mean, is that the ultimate dream for you? Yeah, definitely. Pretty happy with what's going on at the moment, that's for sure. But yeah, obviously something that I'm striving for. Adam, just a little bit more on Khawaja. When he bats like that, now being in his dressing room, does it give you a little bit of calm? What's the feeling like in the dressing room when he's playing an innings like that? Yeah, I don't know how the dressing room feels, but I know how I feel. As I said, some of the plans that I had set when I bowled to him in the Big Bash, they didn't really work. So, when he's facing spin, particularly out there at the moment, I'm feeling pretty confident that in his ability, that's for sure.